Hi everyone, and a very warm welcome po sa ating webinar ulit ngayong gabi, brought to you by Pinoy Visas and Said. Nasaan ka man ngayon sa anumang dako ng mundo, dito sa New Zealand, sa Philippines, sa Singapore, United Kingdom, Australia, Middle East countries, na kung nasaan ka man, hope you are all staying safe po, kabayan. Third year na natin ngayon, libo-libong mga kababayan na din po ang mga natulungan natin sa kanilang visas. Work visas from the Philippines. Galing sila sa Pilipinas po, pumunta dito para magtrabaho and even around the world, yung mga sa ibang countries din natin, para magtrabaho sila dito sa New Zealand po. Napakarami nating na-process na visas niyan sa nakalipas na 3 taon. Now, mga partnership visas po, dependent children visas, yung nabigyan natin ng mga open work visas ang mga partners, as well as student visas or visitor visas sa mga bata. Maraming visas pa, ano pa ba? Visitor visas, fee-paying student visas, mga renewals ng visas, visa transfer, hanggang po naging residente ang ating mga kababayan at nakasama nila ang ilang mga families dito sa New Zealand. As well as ngayon, ang dami na nating pinaprocess na permanent resident visas. So sana po kayo naman ang susunod naming matulungan dito sa Pinoy Visas and Said. Let's sort out po ang inyong mga New Zealand visas. Again, very excited po kami na makasama kayo tonight. Ako po si Don, licensed immigration advisor sa Working in Pinoy Visas and Said. And tonight, magdidiscuss po kami or ako ng overview of skilled residence pathways. So recently po, nag-announce ang Immigration New Zealand ng changes to Skilled Migrant Category or SMC. Ang SMC po ay isa sa mga resident pathways na maaari ninyong applyan. Isama ko na din sa discussions po ang iba pang available na residence pathways under the New Zealand Skilled Residence Pathways. So before we start po, magsha-shoutout lamang ako. Tignan natin dito kung sino-sino ang mga nanonood. So first, Angelo Bercasio, Alvin Chavez, The Night Rider, at Kaiser Dan Boy Overtime, yung mga bus drivers natin sa Wellington. Hello po sa inyo. Nagpapabate sila. Joy Conanan, hello. Si Ronald Calderon, nanonood din. Mayo Kaliwan, hello. Si James Signarf, hello po. Si Manny Abis, marami tayong viewers. So comment lang kayo and share this webinar as well. Ito pa, si Marlon U. Fama, hello, nanonood siya ngayon. Ryan Bautista Dabu, hello, hello. Um, yes, hindi lang from the Philippines and New Zealand yung andito na nanonood. Napakarami din po. So si Merwin Balayo, hello. At sa lahat ng mga nanonood sa atin tonight, maraming maraming salamat po for joining us. So ito din si Aaron Lope, nanonood siya. Yep, nice. Ito, daming nanonood sa atin. So i-post nyo lang po ang mga questions nyo dito sa chat and we will try to answer them kapag may oras pa tayo. Otherwise, please share and like na rin po itong video na to or itong live webinar na to para sa mga marami pang kabayan natin na mas maging informed about sa recent announcement ng Immigration New Zealand as well as po sa resident programs ng Immigration New Zealand. So again, 3 years na tayo ngayon sa Pinoy Visas and Said and bilang pasasalamat po, narito ang isang special anniversary competition. Ipopost namin yung link sa chat na ito. So get a chance to win an eligibility assessment po valued at 495 New Zealand dollars mula sa amin sa Pinoy Visas and Said as we celebrate our third anniversary. Pipili po kami ng 3 amazing followers who have been with us on this incredible journey. So ano po yung mapapanalunan nyo? Ito pong eligibility assessment service na ito. Again, valued at 495 New Zealand dollars. One-on-one consultation with our licensed immigration advisor. So personalized guidance po in every step of the way. So a very comprehensive eligibility assessment report. Iko-complete din namin to at ibibigay sa inyo para po mas maintindihan nyo ang potential nyo para sa isang successful na visa application. Establishing your eligibility po under the most appropriate category or policy, tailored advice para lamang sa inyo, gathering all the relevant information needed for an accurate assessment. Lahat po yan kasama sa service na ito, pati ang pag-identify ng potential barriers eligibility, evaluating the range of available options para sa inyo as sa situation nyo and sa family nyo. And of course, pag-provide ng reasons sa recommended course of action, mga expert insights mula sa aming immigration advisor para matulungan kayo mag-decide sa inyong pathway dito sa New Zealand. So again, samahan niyo po kami sa pagdiriwang ng aming anniversary and i-unlock ang pag-abot na ng inyong mga pangarap. So enter now, nasa chat lang
lang po ang ating link. So, three easy steps to win po. Like and share yung post na yon and this webinar. So, tag three friends po sa comments and mag-register sa ating website and terms and conditions apply. So, abangan nyo po ito nasa link, nasa comment kung paano at ano yung link dito sa competition namin. Again, or 95 New Zealand dollars na eligibility assessment. Tatlo po ang mananalo nito. Hatid lamang sa inyo ng Pinoy Visas and said. Now, before we start po, very excited kami na simulan na ito. But quick disclaimer lang po, ito pong presentation na to ay general information only as of today and maaring magbago depende sa changes ng Immigration New Zealand. So please note po na itong presentation na to ay hindi po ito replacement for legal advice. Dapat po mag-seek tayo ng professional advice na relevant para sa inyong particular or personal circumstances. Mag-contact lamang po sa inyong mga licensed immigration advisors sa Pinoy Visas and said or sa working in for tailored advice. So, yes, alam ko marami nang nag-chat sa atin sa comment section. Marami ng tanong and marami na rin comments and gusto na nilang mag-start malaman ang mga kanilang resident pathways dito sa New Zealand. So for tonight po, ito po yung magiging topic natin. So first topic natin is that yung summary po ng bagong skilled residence pathways na in-announce ng Immigration New Zealand. So first, yung skilled migrant category pathway, yung green list pathway naman po, and yung care workforce and transport sector agreement pathways. So ito pong tatlong ito ay ang three skills-based pathways that would allow you para po makakuha kayo ng New Zealand residence if you meet the eligibility criteria. So again, first, yung skilled migrant residence pathways. Second po, yung green list pathway. Nakapaloob po dito ang straight to residence visa as well as yung work to residence visa. I will explain it po mamaya. And yung care, workforce, and transport sector agreement pathway. So ito yung mga good news sa ating mga Pinoy na nagtatrabaho sa care workforce as well as sa transport sector. So ito ba mga visas na ito, I will, some of the visas on these pathways allow you to apply for residence straight away. Kasama po dito yung straight to residence visa. And other pathways po, for example, yung work to residence visa and yung care workforce, kailangan nyo po mag-work or magtrabaho sa New Zealand for 2 years before you can apply for residence po. Now, please note po that you still need to meet specific requirement for your pathway along with the standard requirements such as age, dapat po 55 years old and below, English language, good health and good character, and of course, maaari nyo pong isama yung inyong family ang partner and dependent child, and they need to meet yung required criteria din po. So next naman, i-discuss natin later on yung key dates na kailangan yung malaman, ano yung mga kailangan yung gawin to prepare for your residence application, and how we can help you po. So yun po yung mga i-discuss natin tonight. So simulan na po natin ngayon yung first, yung skilled migrant category pathway. So nakikita niyo po sa screen na ito ang summary ng announcement ng Immigration New Zealand. So ito pong skilled migrant category pathway, if you have a job or job offer po in New Zealand and you meet 6 points, obviously you also need to meet yung mga requirements or yung required criteria na sinabi ko kanina, yung standard requirements. Then you can apply po for SMC or skilled migrant category. Now, 6 points lang po ang kailangan ninyo para mag-apply sa SMC, yung bagong SMC po. So you can receive 6 points po if you have New Zealand registration in a specified occupation na nagre-require po ng at least 6 years training, 6 points yan agad, or PhD or degree, doctorate degree, or a job offer in New Zealand po na mayroong or that pays you at least 3 times the median wage. So kahit isa po dyan sa tatlong yan, 6 points po yan automatic. So, for example po, meron ka lang job offer or nagtatrabaho ka na sa isang, sa trabaho dito sa New Zealand na nagbabayad ng thrice or 3 times the median wage, may 6 points ka na kaagad, which means na-meet mo na yung 6 points and pwede ka na mag-apply ng SMC. So any one of these po is worth 6 points. You can apply for the skilled migrant category resident visa with no skilled work in New Zealand. So 6 points, kahit isa dyan sa tatlo, 6 points na agad na pwede ka na po mag-apply for SMC. Again,
kailangan mo i-meet ang 6 points na ito on top of job or job offer in New Zealand as well as yung mga general requirements po na sinabi ko kanina. Now, next naman po sa table nakikita nyo ngayon is 5 points. So sa 5 points po, if meron kang New Zealand registration in a specified occupation requiring at least 5 years training po, that's 5 points. Or a master's degree, that's 5 points din po. So either dyan sa dalawa is worth 5 points. So you can receive po a bonus 1 point or additional 1 point if meron kang 1 years of experience work in New Zealand po or skilled work experience in New Zealand on any work visa. So kahit kahit isa dyan sa dalawa, 5 points plus 1 point for 1 year skilled work experience in New Zealand is total po is 6 points. So if you gain 6 points po, you can apply for SMC or skilled migrant category. So next naman po dito sa table, naka-explain sa atin dito yung 4 points. So ito pong 4 points na 'to, bibigyan ka ng immigration ng 4 points kung meron kang New Zealand registration in a specified occupation requiring at least 4 years training. So 4 points yan kaagad. Or kung meron ka naman pong honors degree or postgraduate diploma, 4 points din yan. Or kung meron ka pong job or job offers sa New Zealand which pays at least twice or 2 times the median wage, 4 points din po yan. So kahit isa dyan sa apat is 4 points po. So para mag-total ka ng 6, dapat po may additional ka, ma-meet mo yung additional 2 points for 2 years skilled work experience in New Zealand on any work visa. So for example po, may isa ka dyan na 4 points. For example, meron kang New Zealand registration na nagre-require ng at least 4 years training. So may 4 points ka. Plus, dagdagan mo pa ng 2 years skilled work experience in New Zealand. So plus 2, so 4 plus 2 is 6. So may 6 points ka, then you can apply for SMC. On sa last ano naman po natin, yung 3 points natin, no? So mabibigyan ka po ng 3 points if you have a New Zealand registration in a specified occupation requiring at least 2 years po of training. 3 points yan kaagad. Or a bachelor's degree or postgrad certificate, 3 points din yan. Or a job or job offer in New Zealand which pays at least 1.5 times the median wage. That's 3 points po. So kahit ano dyan sa tatlo is equivalent to 3 points. So again, para makapag-apply ka ng SMC, you need to have 6 points po. So para mabuo yung 6 points, makakatanggap ka ng additional 3 points for a 3 year skilled work in New Zealand po on any work visa. So plus 3 points, 3 points kahit ano dyan sa isa. For example, may job or job offer ka na 1.5 times the median wage, that's 3 points. Plus, dagdagan mo pa ng 3 points, kailangan mo ng 3 years na skilled work in New Zealand, that's equivalent to 6 points po. Now, if you have 6 points, you can apply for the skilled migrant category resident visa. So ang bagong point system na po yan is simplified as per Ian said. Pero po in reality po, hindi po ganun kadali i-meet ang mga requirements na ito. So mas maganda po na magabayan kayo ng aming mga licensed immigration advisors. So contact us po sa Working In sa Pinoy Visas and said kung nais niyong malaman kung kayo po ay eligible for skilled migrant category and kung hindi naman po sa ngayon, paano kaya kayo magiging eligible? So pwede po kayong i-guide ng aming mga licensed immigration advisor kung ano yung mga dapat ninyong gawin ngayon and ano yung mga hakbang para makuha nyo ang 6 points and i-meet yung mga general requirements po para makapag-apply kayo ng SMC. Kaya mag-contact lamang po sa amin para malaman nyo itong eligibility nyo for skilled migrant category po. Now, yung next naman natin na i-discuss is yung green list pathway. Now, if your role po is listed and you have the qualifications, may registration kayo or yung experience required, pwede po kayo mag-apply ng residence immediately through straight to residence, yung group 1 po. Or after 2 years of working here sa New Zealand po, so that's work to residence, yung group 2. Now, unahin ko pong i-discuss yung straight to residence visa, yung tier 1 or yung group 1. Now, kung meron po kayong mga job offer for an occupation on tier 1 list,
and na-meet mo yung specified qualification, registration, and wage requirements po, you can apply for the straight to residence visa. Kung again, yung occupation nyo ay nakalista sa green list tier 1. So yung mga listahan na po ito na nakikita nyo sa inyong screen is that ito po yung mga common na occupations dito sa New Zealand, dito sa mga Pinoy. So for example, ang dami po natin mga Pinoy nurses. Pwede po dito yung mga enrolled, registered, aged care po, yung community health, child and family health, critical care and emergency, developmental disability, medical practice, medical nurses. Marami pong Pinoy nurses ang qualify for straight to residence visa because yung nurses po, yung occupation ay nasa green list tier 1. As long as na-meet nyo yung requirement doon sa occupation na yan na nakaspecify, like yung qualification, registration, or yung wage requirement po, then you are welcome to apply straight to residence visa po. Now, kasama din dito ang mga midwives natin. Napakaraming midwives po dito sa New Zealand na mga Pinoy din po ano. So pwede po kayo mag-apply. Civil engineers, yes, chemical engineers, construction project manager, mga dentist po, electrical engineers, mga GP, general practitioners, ICT project managers po, mechanical engineers, ano pa ba, medical laboratory technicians, psychiatrists, psychologists, mga quantity surveyors po, and then telecom network or telecom engineers. So, yes, as long as po na ma-meet nyo yung specified qualification, registration, and wage requirements po dyan sa occupation na yan na nakalista sa Tier 1 ng Green List, then you are welcome to apply po yung straight to residence visa. Now, ito po ay, kumbaga, ang listahan na to ay hindi po ito lahat yung nakalista sa immigration. May mga iba pong occupations na nakalista sa Tier 1 ng Immigration New Zealand po. So, meron naman pong Group 2, yung Tier 2, yung tinatawag na work to residence po. Napakaraming Pinoy din po ang maaaring mag-qualify dito po. So if you have a job or job offer for an occupation na nakalista dito sa Tier 2 list, and you meet the specified qualification, registration, and wage requirements po, kailangan nyo lang ng 2 years of relevant work experience in New Zealand on a specified visa po. Then after this, you can apply for the work to residence visa. So ano ba yung mga occupations dito? Electricians, diesel motor mechanics, napakaraming Pinoy natin dito ang magka-qualify. Common ito mga trabaho na Pinoy dito sa New Zealand. Crane operator, dairy, cattle, farm manager, diesel motor mechanics, drain layers po, earth moving plant operators, mga early childhood teachers natin dyan, electricians, automotive electricians, excavator operators po, grader operators, mga teachers, yes, sinabi ko na nga, so primary, middle school, intermediate, secondary, mga SPED or special education teachers, magka-qualify po kayo dyan as long as ma-meet nyo po again yung specified qualification, registration, and wage requirements plus yung 2 years of relevant work in New Zealand po on a specified visa. So kasama din dito, good news ang ating mga plumbers, halal slaughterers, gas fitters, as well as mga telecom technicians po. So yan yung mga common na mga trabaho ng Pinoy dito sa New Zealand. Although may iba pa pong occupations na nakalista ang Immigration New Zealand po. So again, green list pathway isa pong kumbaga residence pathway na maaari niyong applyan if yung occupation nyo is nakalista sa Tier 1 or Group 1 ng occupation, then you can apply for residence straight away, straight to residence po. As long as na-meet nyo yung mga requirements sa work na yan. Work to residence naman po, work dito ng 2 years para makapag-apply ng residence visa if yung mga trabaho nyo ay nakalista sa Tier 2 or Group 2 ng Green List po. So yes, napakagandang news ito para sa inyo. So again, ito pong Green List na to, hindi naman ibig sabihin na nakalista dyan yung occupation nyo is automatic resident na kayo and automatic magka-qualify kayo. So ibig sabihin nito is that you need to seek professional advice mula sa mga licensed immigration advisors natin dito sa Working In and sa Pinoy Visas and said. So mag-contact lamang po sa atin kung sa tingin nyo gusto nyo ipa-check kung you are eligible for Green List, Group 1 or Tier 1 or Green List Tier 2 or second group. Then contact us po. Matitignan natin, magkakaroon tayo ng check, thorough check if na-meet mo yung requirements sa occupation na yan. And of course, the general requirements din po
ng residents dito sa New Zealand. So next naman natin pong i-discuss ngayon is yung care workforce and transport sector agreement pathways po. So ito po ay good news din sa ating mga kababayan. So kung meron po kayong job or job offer for an occupation in a specified sector agreement po na nakalista dito, and you meet the specified qualification, registration, and wage requirements, kailangan nyo lang po ng 2 years relevant work experience in New Zealand on a specified visa. After that po, you can apply for the Care Workforce Work to Residence visa or Transport Workforce Work to Residence visa. So ito po yung mga trabaho na common dito sa mga Pinoy. I mean, common sa Pinoy dito sa New Zealand po. So sa care workforce, as you know, marami sa ating mga age or disabled care. Kasama din po dito yung Maori Health Assistant, mga Disability Services Officer, Residential Care Officer, Aged or Disabled Care, Nursing Support Worker, Personal Care Assistant, Therapy Aid, Child Youth Residential Care Assistant, and yung mga diversional therapists natin. So again, if meron po kayo, yung trabaho nyo po nakalista dyan, and may job or job offer ka for that occupation na nakalagay dyan sa screen natin, and sa mga nabanggit ko, and you meet the specified qualification, registration, and wage requirements, then you need to have 2 years relevant work experience po sa New Zealand on a specified visa. And that, pwede po kayo mag-apply ng Care Workforce Work to Residence visa. Now, ito naman pong next na i-discuss ko is yung sa transport sector naman po. Ito yung mga transport sector agreement pathways natin. So napakaraming bus drivers, which is good news. Ang dami ko pong nakakasakay dito sa Auckland ng mga bus drivers natin. Hello, hello po sa inyo. And napakarami din nating mga natulungan na bus drivers din from the Philippines. Napadala natin dito, naka-assign sa Auckland, sa Tauranga, sa Wellington po, sa Waiheke, which is of course part din ng Auckland. And then saan pa ba? So I think yes, marami almost dito sa buong New Zealand, marami tayong mga napapunta na bus drivers po at nagtatrabaho sila ngayon. So hello po dyan sa inyo. So yes, kasama po ang bus driver sa transport sector agreement pathways na ito. Kasama din po ang truck driver. Ito po ay diniscuss natin sa webinar last month. So kung truck driver ka po, bus driver, or kasama ka dito sa transport sector, kung hindi mo po napapanood yung ating webinar last month, pumunta lamang po kayo, hanapin ang ating webinar or ipopost namin dito sa chat para mapanood nyo ulit at na-explain namin ito in detail, yung mga requirements po para sa transport sector agreement resident pathways. Well, kasama din po ang aircraft refueler, furniture removalist, tanker driver, tow truck driver, shipmaster, as well as mga deckhands po. So ito po, again, good news sa mga nagtatrabaho po dito sa New Zealand na mga Pinoy. Pwedeng-pwede po kayo mag-apply under the Care Workforce and Transport Sector Agreement Pathways po. Kung meron po kayong job or job offer po dyan sa mga occupations na yan, and you meet the specified qualification, registration, and wage requirements po, you need 2 years lang po na relevant work in New Zealand on a specified visa. And after that po, pwede na po kayo mag-apply ng Care Workforce Work to Residence Visa or Transport Workforce Work to Residence Visa. So, in our experience po, nag-a-add po ang Immigration New Zealand ng mga occupations na yan sa mga sector agreement po. So, abangan lang po ang mga posts namin dito sa Pinoy Visas and Said in case ang Immigration New Zealand po ay may i-add na occupation dito sa mga sector agreements na ito. Now, yun po yung ano natin, mga available na resident pathways po as of now. So maaari pong madagdagan pa ito. So abangan po ang mga updates namin sa Pinoy Visas and Said. Now, ito naman po yung mga key dates na kailangan yung malaman po So yung application po, for example, qualified kayo for straight to residence visa, open na ito ngayon. Application, pwede na po magpasa sa Immigration New Zealand. But I think it's really best po na malaman nyo muna if na-meet nyo talaga yung straight to residence visa, yung mga nakaspecify doon na requirements, and if you meet the general requirements po na na-mention ko earlier. And of course, if you're bringing your family or including them in your residence application, mas maganda po na matutukan natin yan. Mas maganda na meron kayong best advice from our experts, yung mga licensed immigration advisors natin dito sa Pinoy Visas and sa Working In.
Now, ito pong mga work to residence visas na minention ko kanina, mag-o-open po ito sa 29th of September 2023. Kasama din po dyan yung care workforce, work to residence visa. Same po, mag-o-open sa 29th September 2023. Ang mga transport sector, work to residence visa. Same din po, mag-o-open sa 29th September 2023. Skilled migrant category resident visa po. Open ito ngayon. Yung mga EOI po, ito yung current policy. So yung EOI po, dapat masubmit before mag-end ang Tuesday, 15 August 2023, New Zealand Standard Time. Now, yung diniscuss ko po na bagong skilled migrant category, yung new point system na diniscuss ko po earlier, mag-open po ito sa 9th of October 2023. So again, mas maganda po na kahit September pa mag-open yung work to residence visa, kahit sa September pa mag-open yung transport sector work to residence visa or yung SMC sa October this year, mas maganda po na as early as now, dapat po ay alam nyo na kung qualified kayo o hindi para mapaghandaan nyo po as early as now before kayo mag-apply. Because po, I'm sure marami na namang mag-a-apply sa ating application na ito. And syempre po, mas maganda na once you apply, talagang pulido ang inyong application. Decision ready, ika nga. Ang ibig sabihin nito is that, kumbaga, alam ng immigration na maganda yung application nyo, so mas maganda, at least mas positive yung outcome, mas maganda yung outcome ng inyong residence application. So now, tandaan nyo po itong mga key dates na ito. Again, sa September pa yung sa work to residence, pero yung straight to residence, open na po as early as now. Pero mas maganda po na syempre matutukan kayo ng aming mga licensed immigration advisor dito sa Working In and Pinoy Visas and SED. Now, ang next ko naman po i-discuss is bonus na namin sa inyo. Paano nga ba kayo magpe-prepare po for your residence application? Now, ngayon po, mas maganda na i-maintain nyo ang good health nyo dito sa New Zealand. I-maintain nyo ang good character nyo po dito sa New Zealand. So, because English po is a requirement or kasama siya sa general requirement po sa inyong residence application, now, mag-practice na po ng English. Mag-practice po kayo ng speaking, ng listening, ng writing, kasi po, if kailangan nyo mag-test, at least po hindi masayang yung yung pera niyo sa test because sure na, na makakapasa kayo doon sa English exam. So mag-practice po ng English and apply as soon as you are eligible. I-consider niyo po yung age requirement. Again, na-mention ko po kanina na meron pong limit ito which is 55 years old for principal applicants po ito. Now, prepare ahead of time. Ibig sabihin po ng ahead of time is that as early as now, kahit po in the next 2 years pa kayo magka-qualify or baka sa September kayo mag-qualify, then kumbaga paghandaan na ngayon pa lang. Like for example po, if yung partner nyo po is nasa Philippines, kung yung partner nyo po ay nasa ibang bansa, Taiwan, Singapore, o kung asaan man, it's the perfect time po na dalhin yung partner nyo and dependent children dito sa New Zealand kahit pa naka-temporary visa sila. Kasi po para pagdating na mag-a-apply kayo sa residence application po is that yung documents nyo is ready na dito po sa New Zealand. Napakabilis kumuha ng mga partnership evidences, ng mga relationship evidence. I mean, now, check with us if you're eligible po para po dapat mas mag-guidean kayo ng aming mga expert licensed immigration advisors and aming Pinoy team dito sa Pinoy Visas and Said and Working In. So, dapat po, kumbaga, talagang sureball na i-check kung eligible kayo o hindi. Less gastos po in the long run, less sayang sa effort, and then sa oras din po, wag na magsayang ng oras po. So check with us if you are eligible. Comment down below po or mag-register sa amin. I believe na meron tayong link sa ating chat box para dun kayo mag-send ng inquiry po or form sa amin. And then, if we can help you, then we will schedule a call po para matawagan kayo ng aming team. Now,
paano naman po namin kayo matutulungan po ano? So kami po dito sa Pinoy Visas and SED and sa Working In, matutulungan po namin kayo. So kami po nag-a-assess at nagbibigay ng advice, ang aming mga licensed immigration advisor para ma-meet mo ang immigration instructions and criteria. Magbibigay din po kami ng personalized document checklist. Obviously, pag nagpa-process na tayo ng visa applications nyo para sa inyong visa application, kung ikaw lang mag-a-apply, kung kasama yung family mo, kung kasama yung partner lang, or kasama lang yung mga anak, independent children, that's tailored and personalized po. Now, kami din po ang nagpe-prepare ng visa application. Kami din po ang nagla-lodge ng inyong application sa Immigration New Zealand. Included na din po dito ang pag send ng regular status updates sa inyo, pag-communicate ng advisor sa inyong case officer in case po na meron silang karagdagan na information or document na required from you. And kasama na din po dito ang pag-send at pag-explain sa inyo ng visa decisions and outcomes. Now, contact us now po para po ma-check natin ang inyong eligibility para makita po natin kung kayo po ay eligible doon sa mga nasabi kong residence programs ng Immigration New Zealand. So yun po, contact us po again dito sa Pinoy Visas and SED. Naka-flash po ang ating mga contact details dito sa screen na ito. Nakalagay din po ito sa ating chat box or comment section po. I-click nyo na lang po. And I think mas maganda po na i-like and i-share nyo po ang ating webinar o ang page namin mismo at aming mga post para po mas marami pang Pinoy ang makaalam and mas informed sila about sa New Zealand residence programs po. Again, maraming salamat po for joining our webinar tonight. Ulitin ko lang po bilang pasasalamat namin, 3 years na po tayo sa Pinoy Visas and SED. Yung special anniversary competition po namin, get a chance to win an eligibility assessment service valued at 495 New Zealand dollars. Mula lamang yan sa Pinoy Visas and SED. As we celebrate our third anniversaries, pipili kami ng 3 amazing followers na talagang nakapag-like sa atin at sumama sa atin sa incredible journey na ito. So yung eligibility assessment service natin, ipopost natin yung competition dito sa comment section para mas dun nyo basahin and dun kayo mag-comment kung paano kayo mag-join sa ating competition na ito. Again, free eligibility assessment service po. Malay nyo if you want to check kung eligible kayo sa SMC, sa green list pathways po, or doon sa sector agreement pathways po. Yes, pwede natin tignan ito dito sa eligibility assessment service natin. You will receive a one-on-one consultation with our licensed immigration advisor, personalized guidance po every step of the way, a comprehensive eligibility assessment report, establishing your eligibility po doon sa most appropriate category or policy nyo, tailored advice ito, gathering all the relevant information po para po makapagbigay kami ng accurate assessment, identifying any potential barriers po sa inyong eligibility, evaluating range of possible or available options po and applicable sa inyo, and of course, providing reasons po sa mga recommended course of action na i-advise namin sa inyo. Ibig sabihin, expert insights ito mula sa aming mga licensed immigration advisors. Again, maraming salamat for the 3 years po. Samahan niyo po kami sa pagdiriwang ng amazing 3 years na ito. 3 years anniversary. Third anniversary namin, and i-unlock itong abot tanaw yung mga pangarap dito sa New Zealand. So enter now, pumunta lamang sa post na yon, i-click ito. 3 easy steps po. First, like and share yung post. Make sure it's in public. Tag 3 friends po in the comments and mag-register sa aming website po. Terms and conditions apply. So before I go po, I still have time. Mag-greet lang po ako sa ating mga viewers ngayon. Maraming salamat po. Shout out daw kay Salvador Morado. Thank you po for joining us. Robin James Romero, hello and God bless din. Rosalier Antonio, maraming salamat for joining us tonight. Brian Babas, hello po. Alea Villa Escusa, yes, filled up na yung free appraisal. So pahintay na lang po, i-review po ng ating mga licensed immigration advisors and Pinoy team ang inyong mga katanungan. Hundreds or daan-daan po ang aming mga na-receive na inquiries. So we appreciate your patience po habang ito ay nire-review ng aming team. Randy Batalier, shout out daw po sa lahat ng scaffolders.
dito sa Auckland City. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat. Land Calderon, shout out po from Malta. Hello. Lizzie Fernandez, paano mag-apply? Again, panoorin mo tong webinar na ito and make sure that you are eligible. If you want to check if you're kung eligible ka, then contact us po para ma-check natin ang inyong eligibility. Thank you, John, for the heart comment. Cristel Montiliana Aracha, maraming maraming salamat po. Thank you din po for watching the webinar. Shout out po mula sa Pilipinas. Salvador De Aquino, happy 3 years. Thank you so much po. Steve Ryan Necesito, hello. Shout out daw sa inyo. And yes, marami pa pong gusto magpa-shoutout. Unfortunately, we're running out of time. Overtime na tayo. Pero maraming salamat po. Sabi niya ni Joy Conanan, Pinoy Visas and said, thank you so much po. Lalo na kay Sir Don. Thank you so much din po for following us. Thank you so much po. And sana marami yung mga natin dito, mga workers na sa New Zealand. Madala nyo na dito ang partners nyo and then yung family nyo. I mean, yung mga anak nyo din para sama-sama na tayo dito sa New Zealand po. So, Totsky Boy Aguilar, hello. Howdian Chris, watching from Kuwait. Lalo na kay Nelin Labis. Edgardo Santiago, shout out. Queenstown, sa mga bus drivers natin sa Queenstown. Meron pala kami dyan. Maraming bus drivers po. Hello. Yes, sir. Si Alea daw. Thank you, Sir Don. Sana ikaw ang aming LIA. Yes, sir. Ang mga licensed immigration advisors natin, malaki kaming company. We're actually global. Naka-base kami dito sa Auckland. May mga team members kami across New Zealand and across the globe as well. Meron kami sa Australia, sa United Kingdom, sa Pilipinas meron din po. So talagang almost inikot na natin ang mundo. So, sana po isa kayo sa mga matulungan namin na maabot ang inyong mga pangarap dito sa New Zealand. So, overtime na po tayo unfortunately. So, there you have it mga kababayan. Maraming salamat for joining us tonight. I'd also like to thank Theo and Patrick from our marketing and digital team for making this webinar running smoothly. Once again, maraming salamat po. Thank you so much sa 3 taon po and sana po mas marami pang taon na kung mag-serve kami sa inyo ang Pinoy Visas and said. Have a good night everyone and thank you.